Ụtụtụ ọma n'ụtụtụ ọma n'ụtụtụ ọma ụmụafọ Igbo. Ụtụtụ ọma kaba ahụ ka isonyela anyị ruo n'isi na ife onyonyo nke anyị nwere n'ụtụtụ a, ka ọ dabụ na itinye isi ọ bụrụ na anyị na-eche ka ụfọdụ ụmụnne anyị bata ịgbafere ọsọ. Ọ bụrụ na ịkaba ahụ soruo n'isi i wee nwee ike wee mee gịnị, wee ghọta ihe anyị na-akọ maka na mgbe ncha na anyị na-akpụ okwu n'ọnụ. Nwanne m Blessing ụtụtụ ọma, Izuchukwu ụtụtụ ọma, deemenụ. Dịka anyị na-eche ụmụnne anyị ka anyị nwetụ obere ndidi ka ụfọdụ ụmụnne anyị ndị ọzọ nwee ike mee gịnị wee bata ma sonyere anyị. Let's wait a little for few people to join us. You are welcome. Please, as you are joining us, help us to share the program so that others will get notification and join us. Discover the higher you. Ịmata ike nke onwe gị. That is what we are here to talk about this morning. That is what we are here to talk about this morning. So, try as much as possible to share this program. Okay? Try to share the program. Okay, more people are joining. More people are coming in. More people are joining. You are welcome. Welcome to my live program. You are highly welcome. Feel free to share the program. Yeah, more people are still joining. Welcome to today's program. You're welcome. I can see you all coming in. I can see you all coming in. Ka anyị nwetukwu obele ndidi, ka anyị gbagotekwu nwa obele, so that few more people will join before we kick off. Before we kick off. Happy sit at home for those of us. Blessing, you are welcome. Okay, you are welcome. Happy sit at home for those of us that are observing sit at home here na mgbadata ana Igbo. Everybody happy sit at home. Ọ bụkwanụ na ị nọ na mgbago ebe anaghị eme sit at home. Happy Monday. Unu asaala chi. Eji m n'aka na unu lahụrụ ọfụma. Asị m na izu ụka ga-ametala onye ọbụla mkpụrụ ọma. Ọga Chukwudi, you are welcome. You are welcome. Biko asị m na izu ụka anyị banyere ọfụ ga-ametala onye ọbụla mkpụrụ ọma. Izuchukwu daalụ. Izu ụka, yeah, more people are joining. Thank you all for always standing by me, for always being ready to come up each time you see my live program. I appreciate. Thank you so much. Okay, we have 10 people now. We have 10 people. Okay, 11 people. People are joining. You guys are welcome. Jane, you are welcome. You guys are the best. You guys are the best. I love you all. Mmadụ ịmara ike nke onwe ya. Mmadụ ịmara ike nke onwe ya ka anyị nwere ikwu n'ụtụtụ a. Ogo, you are welcome. Everybody is highly welcome. I appreciate you all for the sincere love you guys have for me. It's not easy. So without wasting much time, I think we have few people now. Please, as you are joining, help us to share the program, because if you are sharing, it will help us to be going higher. Ọ bụrụ na inye aka na-share the program, it will help us to be going higher. Ozi ọma anyị na-agbasa enwe ike na-eme gịnị na-ebu na-ekunite n'ike maka na ọkwa n'ife anyị n'ọrụ. Chekwube, you are welcome, nwanne m. But if you come in and you don't help to share the program, there is no way this platform, Onyebika Peter, you are welcome. If you come in and you don't share the program, there is no way this platform is going to grow bigger and higher.
Okay, it will be drawing us back. Okay, because our intention is to get across all the ụmụafọ Igbo na-ejefe ụzọ, because alịlị a na-atụ m na ntị na fonu karịzị. Alịlị a na-atụ m na ntị na fonu karịzị. That is why I try as much as possible to bring out my time to come here, no matter how stressful my day can be, no matter how painful my day can be. I find it more important to come online at least once in a while to do what? To let us understand and know some things in this line of Ordinana more better. So I pray that wherever you are, both the ones that will still join us as we about to start, wherever you are, I pray and I decree and I say to you, this week will be a fruitful week for you. For those of us that are in pains, may the gods and the nature, the universe, may they all console you. No matter what you believe in, you are highly welcome. Ọ nwayọọ nwayọọ ka anyị ga-eji na-eme ya wee begini o welu na-asị nke na-abanye. Ana ife gbasara ịgọ mmụọ anaghị achụ ya n'ike. Adaeze, you are good, you are welcome. Ụtụtụ ọma. Ife gbasara ịgọ mmụọ anaghị achụ ya n'ike. Ejighị ike adọbata mmadụ n'ịgọ mmụọ. Ọ otu anyị si eme ya nwayọọ 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 nwayọọ. Onye na-amaghọ ewee malụ. Onye na-ekwenyebuho before will begin to understand better and begin to follow up. That is why Inji will say that we should try as much as possible to keep on sharing, because no Ụmụafọ Igbo na-ejefe ụzọ on daily basis, every minute of the day. Not just ijefe ụzọ, ọtụtụ n'ime, so many of us are confused that we don't even know where to start. So many of us don't even know that in as much as you are alive on this planet Earth, that you have your own personal power. That is why I have taken out my time to treat this particular topic. So many of us doesn't even know that we, when I mean we, why I said we, no matter, irrespective of who you are, you have your own personal power. But most times, people don't even recognize that. People don't even know, because there is no way you are going to recognize what you do not know. People don't even know that everybody on earth has his or her own personal power. That is why I am here today. Then a lot of people might have been discouraged along the line. Why were they discouraged, or why are they being discouraged? Because they have tried all their possible best, or they have tried all their possible means to try to lift up their own personal power or their own inner power, yet they did not, or they were not able to see any improvement n'ime onwe ha. Ọdụzi aka ya sị na ife a na-ekwu anaghịzi awa ọkụ. But there is no way you can do that if you are not standing strong, if your background is not stronger, if you don't know who you are. There is no way that's your inner power, that's your inner strength, that's your own personal power. There is no way it can go higher if you don't recognize who you are. Then how do you make use of this or activate this your inner power? You don't just wake up one morning and say, okay, I have power, okay, I command you. It doesn't work like that. There are some basics of things that you need to understand, put it into work for you to start using that your personal power, or rather so that when you use your personal power, it will begin to manifest. Honor, you are highly welcome. You are welcome, Honor. There are so many things. Ife m na-akọwa maka nsuo Igbo, unu mana asụsụ m na-abụkarị n'asụsụ Igbo. Ife melu m ji asụkarị Igbo bụ nọ ndị Igbo ka anyị bụ, and nọ ife Igbo ka anyị na-eme, na ọ dị mma ka anyị na-akwanite, biko ife anyị ji manye na wee nọrọ ebe a bụ ịkwanite ọdịnala Igbo. Mana abịazie m na-enweta ọtụtụ mkpesa maka ndị na-anaghị anụ Igbo, bụkwa ụmụnne anyị anaghị anụ Igbo, mana ha nwere mmasị ịmụta ma asụsụ Igbo
ma ọ dị n'ala Igbo ma usoro esi agọ mmụọ n'ala Igbo ma usoro ekpukpechi anyị bụ ndị Igbo. Now we don't have to blame them that they don't know how to speak Igbo. We don't have to rub it on their faces that they don't know how to speak Igbo or it's their fault. If we can achieve things in this line of our spirituality when it comes to ordinana, we have to be in love with each other. We have to carry them, everybody along. Onye ọbụla agafiego, ọbụla anyị ka o si n'aka, o si na ndị bịalụ wetela anyị ụka ghọrịa anyị nala anyị nke anyị. Mana ebe ọ bụ n'ọdụgo otu a, ka anyị hapụzi iji obi ọjọọ were eso ụmụnne anyị. So what we have to do this morning, ife anyị na-akọwa n'ụtụtụ a, ịmata ike nke onwe gị. When I speak Igbo, for the sake of our brothers and sisters that don't understand Igbo, I'll try to mix it with English language for everybody to follow along. Ịmata ike nke onwe gị ka anyị chọrọ ka anyị mee gịnị, ka anyị kọwaa maka ya n'ụtụtụ a. Maka na onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo, ife ndị etinye nwa afọ Igbo bụ because na ụmụ Igbo ka anyị bụ, ife Igbo ka anyị na-eme. Onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo mere gịnị, nwere ikike nke onwe ya. O nwere ike dị gị n'ime. Onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo nwere ike nke onwe ya. Maka na mbọsị ahụ nne mụrụ gị, mbọsị ahụ atụrụ ime gị, enwego, ọ bụrụ ndị ụka ọbịa si na guardian angels, enwego mmụọ dị iche iche, enwego chi dị iche iche aha alụ gị, ha nye ha n'aka ịkwado gị, ịfụ na imelụ ha ahụ, ịfụ na ọnọdụ anyị ga-anọ na this part of earth wee bichaa ndụ gị wee nwụọ. Enwego mmụọ ihe take charge of you and your destiny in this life. Angel Onyinyechi, you are welcome. Enwego mmụọ ewere eme gịnị tinye n'aka. Ọ ya kpatara oge ọbụla m na-ekwu okwu maọbụ na-akụzi nkụzi, ana m agba mbọ ka m lụtụ aka onye ọbụla malụ mmụọ ya na eso wee bịa ụwa. Onye ọbụla malụ mmụọ ya na eso wee bịa ụwa. Ike nke onwe gị ahụ, you can't do it n'ike gị. Enwelu mmụọ dị in charge of it. Like etu a ka o si wee dị ụmụ dibịa dị iche iche. Anyị bụ ụmụ dibịa nwere mmụọ nsọ anyị ji arụ ọrụ. O nwere mmụọ kụrụ anyị dibịa. O nwere mmụọ mere anyị ji wee nwee ikike nke eji akpọ anyị dibịa. And without that mmụọ, we are nothing. Same thing goes to you. Same thing goes to you. Enwere mmụọ ahanyelu gị n'aka. Or rather, mmụọ nọ gị kwesịrị ime gịnị, ide ekpuchite gị. Ọ mmụọ ahụ bụ ife ọjọọ bịatewe gị nso, mmụọ ahụ egbochie ya. Ọ mmụọ ahụ bụ ịdina ana ka ịlahụ ụla. Mmụọ ahụ ga-eme gịnị, ga-eduru gị na-awagharị na nlọ dị iche iche. Ọ mmụọ ahụ bụ onwe ife ọjọọ chọrọ ịbịakwute gị, ome gịnị, ọ bịa na nlọ bịa kpughe elu gị. Ọ ya bụ na ịlụchalụ nlọchi ụtụtụ fo, ome gịnị, ya bụ ife apụta ife. Now, a lot of people adịgo discouraged n'iji aka ha. Ọ bụrụ ife niile, oge ncha ka nna gwunu na ọ bụrụ ife niile ka dibịa ga-emelụ gị. Ọ bụrụ ife niile ka dibịa ga-emelụ gị. Enwere some certain things ị kwesịrị iji aka nke gị na-emelụ onwe gị on your own, at your own convenient time. There are so many things that you can do for yourself. Enwere some little aja ị kwesịrị iji aka gị na-eme gịnị, na-achụ ụlọ onwe gị. That is why you create things, because no matter how isi wee gọọ mmụọ, ife akpọrọ anyị bụ mmadụ bụ obele chi. Onye ọbụla gagolu dipa n'ife gbasara ọdịnala, ọ dibịa ọbụla dị well dated ga-ama na ife anyị bụ mmadụ, we human beings, ife anyị bụ small gods, obele chi. Ọnya ka a na-akpọ anyị n'asụsụ. Ife gbasara onye dị well detailed n'ọdịnala or dibịa will understand what I'm saying. Kedu ife iji wee bụrụ obele chi? Because n'ike gị dị n'ile gị. That is why eji si gị, Chigozie Covenant, you are welcome. That is why eji si gị, when you are speaking or when you are talking, control what comes out of your mouth. Because Nila is very powerful. It can create, it can bless, it can also destroy. Be very careful the kind of things. Enwere ndị bụ na ekelu fasị gị debe na ị ga-afụ true ị ga-afụlele. Enwere ike ya bụ onye kwuru okwu echezogo na o kwuru ụdị okwu ahụ, but ngị nwa agwara agwa, you will be in pains forever until na onye ahụ ewelu ile kwughasịa. That is why you need to discover the kind of spirit so gị wee bịa ụwa. Kedu mmụọ so gị bịa ụwa? Onye ka ị bụ?
a lot of us believe go na onwere ifefa nwere ike imenwuru onwe ha ma ọ bụrụ na dibia emeghe olu ha ife ebe a nọ mgbacha alụ gị afọ ọ bụrụ iwu na m ga-alụ olu gị ọrụ. Let me just make it clear. Ọ bụrụ iwu na there are so many people that mgbacha alụ ha afọ I will tell them go and do this by yourself. Then you see some people will begin to adandigbo mmemete nwunye were aka gị mee ya. Kedu onye gwara gị na ịma mmeti ya? Mụ nwee nego gị anya mmadụ na ị ga-emete. That is why nji si gị go and do this thing by yourself. And I will even go further to tell you how to do it. Ife dị ka iji aka gị nye chi gị nni onye ụwa gị nni rather because enwere a lot of debate na chi dị iche na onye ụwa dị iche. Ọ bụrụ na ịmatabeghị chi onye ụwa gị kaba ahụ ka ime gịnị ka ịmata chi onye ụwa gị. Kaba ahụ ka ịmata chi onye ụwa gị. Mala onye nọrọ gị ụwa ife mma bụ na mmadụ nwụọ na onye ahụ ga-anachighata azụ ọzọ. Ọ gị mazi n'ọwa osisi n'ọgụ ụwa ngị nwamazi ma ọ bụ alụsị n'ọgụ ụwa. The only thing I know bụ na mmadụ nwụọ megịnị ọ nachighata azụ ọzọ because na enwere this misconception na-aga every person ifuza ya na ọsị gị na alụsị n'ọgụ ụwa alụsị n'ọgụ ụwa alụsị n'ọgụ ụwa. I've taken out my time to explain this maka ndị na-enweghị data to watch this video. I will find out time to craft some write-up concerning ndị a sị na alụsị n'ọgụ ụwa. Ọ bụrụ na asịgo gị na alụsị n'ọgụ ụwa, take your time, go and make proper verifications. I keep on saying na ọ bụrụ dibịa niile ka enyere onyinye amala ịgba afa onye ụwa. Ọ bụrụ dibịa niile ka enyere onyinye amala ịgba afa onye ụwa. Ekele ọlụ eke ọlụ dị n'iche n'iche. Ebe a nọ ọ bụrụ afa niile ka m na-agba. I've always said it. Ebe a nọ ana ọ bụrụ ọlụ niile ka m na-alụ. Ana adị m eme ya ka mmadụ like ya m na-eme ya ka chi m si wee kpọọ m. Ọ maka na anyị bụ mmadụ anyị bụ ndị a na-alụ ụlọ ọrụ believe go that na without them dibia na onwere ife nke nwa ga-emenwuru onwe gị. That is why so many dibias ji eje ebukọta ike mbukọta a lot to be able to satisfy you people because na unu nwa bụ ndị orada anyị nwa ka ntinye anyị nwa because in as much as concern everybody is a learner n'ife gbasara ọdịnala dị deeper than everybody na-claim na ya amachago. In as much as anyị bụ ndị a na-alụ ụlọ ọrụ na-echezi na akpọghakwa mmadụ na ọ bụ dibịa ichebezie na onye ahụ will be able to do anything in this life. Anyị bụ ndị a na-alụ n'ọrụ enwe ifewu much expectations n'ebe ụmụ dibịa nọ. Onya bụ na ndị dibịa kịta na-eje ọtụtụ mba dị iche iche je na-ebute ọtụtụ ike mbute to be able to satisfy our expectations, our too much expectations because na anyị believe na asị ha kwa na onye apụ etu asị na mbụ dibịa nwaanyị etu a mbụ dibịa nwaanyị now ị na-enezi m anya that I should be able to mpụta mme ukwu osisi ọgọlụ mmadụ. That is why a lot of people ndị dibịa na ji eje ebuzi ike mbute na-adọbasị apụtasị gị na nke a na-alụ nke a na-alụ nke a na-ebe a ka esi bute nọ nke a ka ọ na-alụ. It doesn't work like that. Ekele ọlụ eke akara aka chinyelu gị dị iche iche. Ọ bụrụ onyinye amala o nyelu dibịa mụnwa bụ dibịa nwaanyị ka o nyelu dibịa nwaanyị ọzọ. Ọ bụrụ onyinye amala onye dibịa nwaanyị nke ahụ ka o nyelu dibịa nwoke nke a dị iche iche. Onye ọbụla nwere ebe a kpọrọ ya. Eziokwu na enwere dibịa ndị nke ha dị diverse. Onwe dibịa ndị nke ha dị universal like me nke mụ dị universal. Ife ọbụla m chọrọ ime mmemme ya in as much as na nji aka ịkwụ ọtọ wee mee ya. Enwere ndị nke ha nwere limitations. That is why o ji wee dị mkpa try to find out nke gị nwa. Stop copying someone else. Emezina ife maka na mmadụ mee. Ejezi na-atajili mmadụ anya okay because na onye ame okay let us follow along or whatever matabile na oyibo abụrụ my asụsụ m. Malụ ike nke onwe gị malụ ike nke etinye gị n'ime malụ na ike nke etinye gị n'ime onyinye amala to do anything you like universal like my own. Malụ na ikike nke enyelu gị enwe limitations no
nke a ka ị ga-eme ma ọ bụ nọ nke a ka ị ga-eme ma ọ bụ nọ nke a ka ị ga-eme. Ọ bụrụ na nke gị nwere limitations ije na-asịba why chi m ga-eji emerụ m ụdị a, it doesn't work like that because na chi gị amago enwere ike mbọsị a na-eke gị n'ụwa ọfụgo danger dị ahead wee limitie nke gị in order to save you. Mmụọ kelu gị, mmụọ kpụrụ gị emeghụ mistake wee mee gịnị wee kee gị wee nye gị your destiny. Try to find out your own destiny, follow that path. Discover that your higher self. Malefa ahụ dị gị n'ime, malụmwa ahụ dị gị n'ime. That your higher spirit is somewhere hidden in you, waiting for you to reactivate or to reconnect to that spirit. Malụmwa do in charge of that your higher self. There is no way you can be able to do magnificent things without first of all being able to recognize the spirit not behind that your higher self. Mgbe ọbụla dibịa na-asị jee kpata ego, jee mee nka, you are blessed, go and do this one, no evil will harm you. O nwere mmụọ kwudoro ihe n'azụ. Dibịa anaghị ekwuye kanali, o nwere mmụọ kwụ ya n'azụ, o nwere mmụọ ọnya na-ewi, o nwere igwe mmụọ ọnya na-ewi merie dibịa o ji wee dị ile n'okwu ọnụ ahụ ọ na-agwa gị. Ana ọ bụrụ na ya na ụmụ mmụọ ahụ adịghị na mma, dibịa ahụ is nothing. Same thing goes to you. Same thing goes to gị nwa bụ mmadụ malụ onye ịbụ. Ụfọdụ n'ime anyị ụkwụ esibeghị anyị ike n'ọdịnala, yet you want to command things. When I mean being solid n'ọdịnala, asịkwa gị ịga ọjị taa, onwe ndị ga-abụ ha gaa ọjị taa ọrada ha lụọ ọrụ mmụọ taa, echi niile ha etee ka ha lọba mmụọ niile ka ha fụwa ojuju kalaba na nlọ. You don't decide the signs ha ga-enye gị, they decide the signs ha ga-enye gị. The only thing you need to do is to pay attention to yourself and things happening around you to be able to dictate that signs. Onwe ndị ga-abụ ha nọrụ ebe ha nọ, ife ọjọọ dị ha kwa ime ha aka ekpe ha akụba ha akụba, a na-eti ha eti. Enwere a lot of signs a na-enye, but have you been able to discover your own? A lot of people believe would know when ife dị ha n'ime, and it's so shameful. It's so shameful. Like I said, o nwere ndị ga-abụ ha nọ ebe danger tu anyị nọkịta nọ ebe a. Ọ bụrụ na o nwere ife ọjọọ na-abịakwute gị ebe ahụ ị nọ, aka ekpe gị will begin to like shake. Now, if you don't pay attention to yourself, there is no way you will discover. O nwere ndị ga-abụ ọ na-eme ha self. They don't care. They will be carried away. When ndị ga-abụ danger bịaba ha anya aka ekpe ha okpuru anya ha etibe etibe. When ndị a na-ezi na ntị, you will begin to hear sound. When ndị ga-abụ, it will begin to come to their mind. When ndị ga-abụ, there are so many signs. So maybe because some pụtazie kwuo my own sign, ngụnwa echebezie na-etu ha ka sign nke gị ga-adị. No, because na mmụọ so mụ na gị na-aba abụrụ the same thing. Mmụọ so mụ na gị na-abụ is never the same thing or can never be the same. Because n'otu anyị si dị n'ihu anyị si dị n'iche n'iche ka mmụọ so anyị si dị n'iche n'iche. A lot of people are passing through pains today. They don't even know what to do. They are confused. Even to the extent that when you give them instructions on what to do, they still don't believe that with that their higher self that they can be able to achieve it. That is why most people ji adabanye n'okwu na ụka dị egwu today. That is why so many people ji aba na temptation dị egwu today, especially ụmụ nwanyị. That is why if ụmụ dibịa fegweluzie gị na-egwuregwu, ụfọdụ asị gị na ọ bụrụ na ha lia gị n'iwe nweta ife ịchọ, because you don't know the power in you. I've talked about ka esi eji ọjị ekpe ekpere. Were ọjị kwuo okwu gọọ ọfọ. Ụfọdụ ụmụ nwoke anyị today tetele ụlọ ụtụtụ fa agọrọ ọfọ wee mapụ, yet you expect the whole world to bow under your feet. Were ọjị command your needs, command whatsoever that is happening around you, your surroundings. Ije ka ime travel na ị na-aba n'ezi, were ọjị moto ịbalụ move, were ọjị kwuo okwu,
command ya the road wa dị ọjị wụsa ya n'okporo ụzọ. Ị nwere ike iwepụta aka na glass moto iwụsa ya n'okporo ụzọ. There are so many things you can do to be able to control or to bring out that your inner self. Or you can't just sit down and expect your inner self to start manifesting. Or itinye n'ọlụ onwe ike wee manifest ya. Itinye n'ọlụ abụọkwa just iteta olu imewe abrakadabra. Na asị gị mewe tinye biya n'ọlụ. Chọpụta that mmụọ so gị anwa. Mmụọ ahụ mere gị ife ịbụ chọpụta ya. Go and be at peace. Jee malụ mmụọ dị ife ahụ. Reunite with the mmụọ ka mmụọ ahụ. Ọtụtụ n'ime anyị n'ebe a nọ iche, mmụọ so ha anọ iche tata. Ọdịnala abụrụ ife a na-emerụ mmadụ. Ọdịnala abụrụ enwere shortcut to ọdịnala. You must follow the due process. Unu mana eziokwu, a lot of people might begin to say that they are tired due to one or two experiences ha nwego. Unu mana ibido ife ọfụ na ọ na-afụ ụfụ n'ahụ. Ọ na-afụ ụfụ. Mana ọ bụrụ na ị determine o were eziokwu n'ime mmụọ na eziokwu were ya na-aga, it will come to a point obidozi amewe gịnị tọba gị ụtọ. Because ibulu ụzọ dina na kịta ka ịlahụ ụla. Ibulu ụzọ kịta dina na ka ịlahụ ụla. Izizi mbụ ahụ idinela ana, ịya na ibugo onwe gị side a, ibugo onwe gị akụkụ a, ibugo onwe gị akụkụ a, wee ruo mgbe na-ịlahụ ọfụma. Ịlahụzi ọfụma ikwobenu onye mbụ ụlọ ekwobenu, mgbe ahụ ọtọbazia gị ụtọ. Nne m, a woman can break kola only if na nwoke anọghị gị nso. Otu anyị nọ kịta, ọ bụrụ na ị nọ ọrụ onwe gị sọsọ gị nọ, ị nidiri ikpe elu chi gị. Ọ bụrụ na nwoke ya abịa kpee elu gị chi gị, ọ gị nwa ga-eji ọjị kpọkwuo chi gị. Ngị nwa ga-eji ọjị kpọkwuo mmụọ nsọ gị. Ngị nwa ga-eji ọjị kpọkwuo ndị mmiri gị. Ka ọ bụ na ịkpọkụchazie ndị mmiri gị, ọ na ịyara awa ọjị a, ị ga-awanị ya nụ. Na o nwere ka ife si wee doolu gị, i wee pụta n'ime ndeeli nke a nkụzigoro ụnụ. Nka nwekwa ike nka ya akụzigharịkwa ya ọzọ. I wee pụta n'ime ndeeli ka i were ọjị kwuo okwu. Ikwucha n'okwu ị ga-awanị ya nụ. Ebe ịma nwala ọjị ọ bụ na nwoke na gị na nwoke nọ, ma bụ na ebe ahụ ị na-aga ọfụ ụtụtụ na o nwere nwoke gị na-ebi n'ụlọ ọbịa soro gị wee nọrọ. Enwere ike ọ bụrụ na onye ọrụ na ọchị gị ka ị na-aga ọrụ. Ịgụnwa ga-eji ọjị kpee elu chi gị, gụọ ọrụ chi gị. Ịgọchazie elu chi gị, ị nwere ike nye ya di gị, obie ya aka asị nwoke nọ nwee ụlọ. Obie ya aka o wee sị gị nne ngwa gị gbawa n'ọchị gị ka ị mere. Nke ahụ o biri ya aka onye gị inye gị that respect, or o depend ka gị na di gị si ebi. Ị nwere ike nke ahụ iji ọjị kwucha okwu inyezie ya sị anya waa. Ịghọta gị ya. Ebe ọzọ ịmara awa ọjị bụ n'ihu ụmụnna. Ịmara awa ọjị n'ihu ụmụnna. Then another place bụ ndị ichie, mana ụfọdụ ụmụ nwaanyị anyị si na ha na-awazi ilu ndị ichie ọjị. Nke anwa mmara atụnye ya ọnụ etu onye si kwete nke ya na-eme nnọọ. Maka na oge aga na mgbe m ga-apụta na-etiwasị isi nọọ nke a nọọ nke a. Unu fụ na okwukwe dịzi iche iche. Nke bụ eziokwu ka anyị gwa onwe anyị eziokwu. Ọtụtụ mmụta dụzi iche iche. Oge agafee na mgbe a ga-apụtasị mee nke a na-etu a ka esi eme na-etu a. Etu o kwere onye ya na-eme nnọọ ya na-eme. Ọ bụrụ na o nwere ndị si n'akụkụ ụmụ nwaanyị si na ha na-awalụ ndị ichie ọjị, nha ama otu o sikwa onye nnọọ ya na-eme. So maka ndị si na ha na-awalụ ndị ichie ọjị na mgbe ndị ichie ahụ nọ ndụ, ọhọ nwaanyị na-esi ha nri ha na-eri. A lot of logic dịzi now. So nke kwere onye na-eme ya na-eme gịnị ya na-eme. Ịghọta gị ya. So kaba ahụ ka ị malụ mmụọ dị ife ahụ, malụ mbọsị amụ gị. Ọtụtụ n'ime anyị n'ebe a amadị mbọsị amụrụ ha, amaghị afịa mbọsị amụ ha. Ọtụtụ n'ime anyị n'ebe a amaghị afịa mbọsị amụrụ ha. Ọ bụrụ na ị maghọ this basic things ị kwesịrị ịma ka gị na mmụọ gị wee dị na mma, how then do you activate that your higher self? Enyego m onye ọbụla n'ime anyị ikike to create, to bless. Ka m wepụga cause because na nke anyị na-ekwu ebe a bụ nke dị mma, ya nara ekwu nke ọjọọ. Enyego onye ọbụla ikike to create and to bless.
So do not misuse that your own. Do not leave your own to be so dull and to be so adamant in life. Ọtụtụ n'ime anyị ebe anyanya dị iche iche na aya ha. Why? Maka na ọrụ ahụ ezutere ha ka ha lụọ n'ụwa. Now that I'm talking, I'm being specific. It's general. It's not only about ndị ọrụ. Because in as much as you are a living soul on this planet Earth. You nwere ọrụ, a particular ọrụ akpọtalụ gị ka ị lụọ. O nwere ndị ekelu nọ ha nwa ga-abụ the strongholder of their family. Always ezunye gị ka ị na-alụ. And in as much as na ezunyere gị to be the strongholder of your family, ị ga-afụ na ego ga na-abịa gị n'aka. A ga na-epe evu, nwa ahụ so gị ga na-epe evulu gị wee. Ị ga-aka ndị ọzọ na-enweta connection no matter how little or how big ọ dị. But mgbe ọ ga-abụziri gị ife ọjọọ bụ na a na-epe evuziri gị iwe ahụ, ibidozi ebugowe onwe gị enu, nobody is like you before ndị ọzọ. Kama ị ga-elibrate your family because nọ ife akpọtalụ gị ka ị lụọ n'elu ụwa. Idebezi ahụ ka ndị ahụ bịa lata ị ga-akpọ okwu gị before you be able to do something for them. By then, ọ bụrụzi ife ezitere gị ka ime ka ị na-eme. Ya bụ na ntaramahụhụ eme gịnị? Esoro bịa. Deze, you are welcome. Ya bụ na ntaramahụhụ esoro ya. Ọrụ dị n'iche n'iche. Enwere ndị ekelu nọ ha ga-agbara ezinụlọ ha ọgụ. O nwere ezinụlọ nọ na mkpagbu. And oge ha nọ na mkpagbu ahụ, ịtụ alịrị ya na-aga n'ime onwe ha. Atụkatazie alịrị, ezite ofu onye nke iru ka ya welcome. Ezite ofu onye a ga-amụta na ya bụ ngwuru. Akara aka ha ga-eji wee zite ya dutarị ya maka mgbe that family na-atụ alịrị, ha ga na-akpọkwu ma ndị ichie ma ndị mmụghachi ha nke whatever one ha na-akpọ. Now iji gosi na anụrụ ụsọ ekpere ha, ọ tụrụ mmadụ ka a ga-esiza ha. Mmụọ ga-ezite onye a ga-amụta na ngwuru ahụ. And mgbe a na-amụdapụ onye, akara aka a ga-enye ya ọ ga-eji bịa ụwa bụ to come and liberate that family, to come and fight for that family in every ramifications. Now, amụtazie gị na that family, ifu na ụdị mmadụ a na-adịkarị very strong headed. O nwere ụdị arụ mmụọ asakwa ka agba na-emetụ ya. Then ịpụtazie ị na-emeziri ụmụnne gị ahụ. Ị mara na mgbe ahụ ọ bụrụ ọrụ ezite gị ka ị lụọ ka ị bịa. Ịhapụ gị ife ezitere gị na-eme ife ọzọ. Mgbe ahụ ntaramahụhụ eso bịa. Ntaramahụhụ ahụ so bịa. That is when ntaramahụhụ na-abịa n'ụzọ dị iche iche. Enwere ike ego ahụ enyelu gị no matter how little or how big ọ dị. Enwere ike ego ahụ enyelu gị to fight for your family ahụ tụrụ alịrị wee zute gị. Enwere ike isi ebe ahụ kụchasịa gị aka mgbe ahụ isi na mpa ngozi ma ọ bụ mma nke chi emebe gị. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-eketa ike because no ike ka ị ga-eji liberate your family, then you begin to be weak. Nobody will even value you again. Mgbe ahụ isi na onwe gị onye kechiri gị because na ịma na anyị bụ ụmụafọ Igbo, mmadụ yabaghakwa ahụ maọbụ ife meweghakwa mmadụ asị na-emego onye ahụ. Nke a bụzi mentality ife ọbụla emego ya akụgo ya nsi emego ya nke emego ya nka. Ma nke iji aka gị metela onwe gị ọ bụrụ mmadụ ikekwe ije na-atụ onye n'ọrụ onwe ya aka. Mana ịma mana maka na ịlụ ha ọrụ ezitere gị ka ịlụọ n'elu. A lot of people nọ na that suffering today. Ị mara mana maka na ịlụ ha ọrụ ezitere gị n'elu ana ka ịlụọ. Maka na onye ọbụla akpọrọ ọrụ nwelili set of people akpọrọ gị to liberate. A ga-enwelili set of people akpọrọ gị to liberate. Otu anyị nọ ndị akpọrọ gị ka ịzọ ndụ abụrụ the same people with ndị akpọrọ m ka nzọ ndụ. That is why when I see people talking na dibịa nke ala ori ọrụ na ọrụtaghị maybe na ọmara ife ọ ya alụ, sometimes I don't usually talk because I don't like ịkọta ọrụ mmadụ ụlọ. But one thing I want people to understand is that no matter how powerful a dibịa can be, no matter how strong a dibịa can be, ọ bụrụ na ọ dịghọ n'akara aka dibịa ahụ ịzọ gị ndụ, dibịa ahụ ama nzọ gị. Ọ lụchalụ gị ọrụ, ọ bụrụ ahụ ike move obere oge ọkọ tụọ, dibịa ahụ ama nzọ gị. There are some things that we need to begin to understand in this life. No matter how powerful a dibịa can be, ọ bụrụ na ọ dịghọ n'akara aka dibịa ahụ ịzọ gị ndụ, dibịa ahụ ama nzọ gị. No matter how popular dibia can be. Please, as you are joining us, help us to share the program. Thank you very much. Please, as you are coming on, help us to share the program.
As you are coming in, help us to share the program. Spread the good news. 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 Pedro, abịa gbasara arọbinago, though it's not part of what we are talking, but I'll try to answer you. Abịa gbasara arọbinago, ife a bụkwanụ language differences. I've come to understand no language differences. I've tried to interview most ndị ochie dibia. This thing is all about language differences. Unu mana anyị bụ ndị ọgbara ọfụ na-abụzi anyị mụta anyị agbakarịa. You understand? Abịa n'ife gbasara arọbinago, the question ịjụ dị mma because enwe ndị na-claim na ha dị iche iche, but arọbinago bụkwanụ alụsị mana ọgwụ agwọrọ agwọ. Same thing goes to ọda na akwali. Ife ọ bụbu oke na nwunye, all two faces ka njedewe ya ebe a maka na ịma nọ n'ikuku ka anyị nọ, bụrụ ife niile ka a na-eti n'anwụ. Ọ n'ikuku ka anyị nọ, oke na nwunye ka ọ bụ. Unu mana ife niile na-enwe oke na nwunye, na-enwe left and right, same thing negative and positive ka nka jedebe ya ebe ịma nọ n'ikuku ka anyị nọ. You understand? So ịkaba ọtụtụ n'ime anyị na ebe a mmụọ so hanụ from year to year. ha anaghị echukwanya bụ mmụọ. Some of us ka ọ ga-abụ ha nye hakwa mmụọ so ha nni once ha echefuo ife gbasara ya. O nwebezie nsogbu ịjụbụ ya ajụjụ, ọ sị gị I've done it now. I did it 3 or 5 years ago. Really? You did it 3 or 5 years ago, but gị nwa agụụ gụọ gị, you eat every minute of the day. You did it 3 or 5 years ago and you expect the whole world to fall before you. Shenko, you are welcome. Ịgọ mmụọ abụrụ ife ọ ga-abịa ime ha kwa is a steady thing. Ịgọ mmụọ is a steady thing. It's something you do constantly n'obi ọcha gị because that is who you are. Ife anyị bụ ụmụafọ Igbo, ife anyị bụ nature, that is what we are. Ọnya ka eji wee nwunye anyị ikike mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Nya ka eji nye anyị ikike mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Ịgọ mmụọ abụrụ ife ọ ga-abụ imezie ime ya taa hapụzie ya ụwa niile. Ọ ife ị ga na-echukwu ya ka ime gịnị ka ha nwee ike na-echukwa gị na-agba alụ gị ọgụ. Mmụọ ọbụla agụụ na-agụ na-ada aja aja. Mmụọ ọbụla agụụ na-agụ. Unu na-anụ na a na-asị nọ na be enye juo dibịa afọ, ọba ọfịa bụọ mgbọrọgwụ wee mee gịnị wee pụta. Same thing goes to onye ọbụla. Ngị nwa nọ ebe a now physically as you are, agụụ gụba gị, you won't be able to do anything. You will feel weak not until n'ime gịnị ni refresh onwe gị. It's the same everywhere ka ọ dị na mmụọ ka ọ dị na mmadụ. Anyanwụ ụtụtụ a na-alụ ọrụ. If you don't know, anyanwụ ụtụtụ a, ọ bụrụ na ị nwere ọjị na be gị, make use of anyanwụ ụtụtụ. Command your things, command whatever that is happening around you through the morning and sun or energy, whichever way you would like to call it. Akuzibugo me far before, I think na my old page, anyanwụ ụtụtụ, how to use it to manifest things each on n'ime ndụ gị. Speak words into the universe. O nwere etu ọzọ esi eme ya. This thing abụrụ ife ị need ịdụ confused in life. Ọ eziokwu na ife mmadụ amaghị ọkarị ya, mana try to start from somewhere. The last time I talked about ọ bụrụ na ị nwere ego na ọrụ ị ga-alụ, ọrụ mmụọ ị ga-alụ na ị nwere ego iji alụ ya, bido n'ile ikpe ile ọma. Kedu ife bụ ikpe ile ọma? Wele ọjị. How do you do that? Wele ọjị. Ofu ọjị ezugolu gị ikpe ile ọma. The power dị na that kola nut can solve a problem thousands of money that can solve for you. Eshilo, you are welcome. But the thing is that nke ọbụla bụ nke anyị, as in we see it as a lesser something. Gbaa mbọ ka ime gịnị? Gbaa mbọ ifuru mmụọ ikwu nne gị. The mmụọ that can protect you highest in this life bụ mmụọ ikwu nne gị.
gbaa mbọ ka ị na-eme gịnị ka ị na-echukwa ụmụ mmụọ gị na ha yi ejikọtazi n'aka gị na-eche ka achịcha si n'elu daa. Achịcha ama ndazikwa kịta oge ọ dalụ bụ mgbe nwa ka anyị si nụ n'akụkọ ife atọọrụ na ọ dara ada, onyekwanụ ma ọ dalụ ka ọ na ọdahụ. onye ma na achịcha nwa na ọdalụ ka ọ na ọdahụ ka akụkọ akọọla anyị. Sometimes ọ bụrụ na ị nọlụ on your own, o nwere ndị bụ na a na-ezi ha ozi, but ezicha ha ozi they feel reluctant. Ezicha nwe ndị a na-ezi ozi mana ezicha ha ozi they feel reluctant. These things can only work for you when you begin to put it in practice. That is when it will begin to manifest. But when you don't put it into work, how then do you want it to start working? I don't know how to. Ka eme, or should I say magic or whatever? Richard, you are welcome. Should I say magic? Should I say magic or what? Nne, for someone that was born out of wedlock, let me tell you something. Ebe ahụ ka iji merube nna mere ikwu nne. Ọ bụrụ ha kwa na nna nwatakịrị achọghị ịkpọrọ ya, ọ bụrụ side anyị, because nne ekwu o dipendi ka mpaghara ebe obodo gị si dị. O nwere mpaghara obodo a n'Igbo bụ na ha na-akpọ nwa ebe ọbụla nwata nwaanyị na-eje ọkpọ nwa ya eje, mana afọ anyị nwa bụ ndị Nnewi ahụ akpọ nwatakịrị. Onye Nnewi ọbụla nọ n'ụlọ mụọ nwa bụ nne na nna nwata nwaanyị ahụ nwe nwa, nke bụ eziokwu. So when I will answer you, because it's not something I will generalize, because nke a abago ka okwukwe ndị dị. Some part of Nsukka na-akpọ nwa, I think some part of Abakaliki na-akpọ nwa whatsoever, Enugu, some of them na-akpọ nwa. Mana abịa na anyị nwa bụ Nnewi, some Deltas na-akpọ nwa mmadụ. Mana abịa na anyị nwa bụ Nnewi, ọ bụrụ na nwa gị nwaanyị nọrụ be nna ya wee mụọ nwa, nne na nna nwata nwaanyị ahụ nwee nwa, ma ọ bụrụ na nke nwoke emeghe ego n'isi ya, ebe ahụ ka o ji merube nne merube nna ya. Now o nwere ka esi eme ya. I don't know if I should say this anyway. Enwere ka esi eme ya. Ka esi eme ya bụ na a ga-eme gịnị? Okenye nọ na ya bụ ngwuru ma ọ bụ onye ọbụla ma ife gbasara ọdịnala ga-egokọta ife. Enwere rituals a na-eme iji wee nabata nwa ahụ ka ọ bụrụ fully onye ngwuru ahụ. A na-akpọ ya igbunye nwatakịrị na ndị ichie. O nwere mmemme ritual a na-eme iji nabata nwa ahụ fully. Ọ bụrụ na nwoke anabata ya fully, most especially ọ na-adịkarị important n'ebe ụmụ nwoke nọ, because nwoke ahụ ga-emecha nụọ nwaanyị, ọ ya bụ eje meeting ka a hapụ ime gịnị ịsọ ya. Enwere mmemme a na-eme ritual, ndị Nnewi anyị na-akpọ ya igbunye ya na ndị ichie. Ebe ahụ bụ ikwu nne ya, mana ịma na nwata nwaanyị ga-apụ jee ije dị n'ebe ọ na-adụkarị mkpa. Ebe ọ na-adụkarị mkpa bụ na nwoke. So I hope I've answered your question. Back to what we are saying. Kaba ahụ malụ mmụọ gị na ha. Some of us are walking empty. Should I say empty-handed or should I say empty-headed? Ifefa ma bụ falalu ụlọ ha etete. They eat, they do go about their daily businesses. Then this kind of person will also expect ka the whole world bịa na-ada n'ụkwụ ya. Ife ma bụ ịlalụ ụlọ itete, ilie nni, ịzụ afịa, ma ọ bụrụ na ị na-eme business, you expect the whole world ịka isoro na ndị na-eti na chi ha egbuo ha. Some of us n'ebe a bụ ndị okay, some ka m tinye some amalụ na afịa amụrụ ha, some amahọ. Ọ site n'ịma afịa amụrụ gị ka ị ga-esi ma ife onye ụwa gị na-asọ na ife onye ụwa gị chọrọ ka ị na-emeri mbọsị aha amụrụ gị. O nwere ndị bụ na mmụọ so ha achọghọ ka ha na-alụ ọrụ mbọsị aha amụrụ ha. That is why ị ga-eji fụ some dibias ha sị gị na enwere particular market day fe ejila alụ ọrụ. So if you do not know who you are, if you don't know your inner self, ka ị ga-esi malụ these things.
that onwe ndị bụ na that particular market day amụrụ gị ịma ndị na nwoke ịma ndị na nwaanyị ịyala alụ ọrụ ike idebi ya nsọ mana all these things onwelozi onye m ya ife anyị nọzi kịta abụsi mere ife na-aga ọgọdọdọ walụ nje ife anyị nọzi kịta abụ ọgọdọ megịnị ọgọdọdọ walụ nje yet this kind of person ga-apụtakwa so na-eti na chi ya egbuo ya sometimes abịa na-ekwu ịmata ike nke onwe gị or knowing your own power ụfọdụ will begin to think na enwere one big something magic ọ ga-abịa eme that power in you apụta that power in you will not pụta na ọ bụrụ na itinyeghị ihe n'ọrụ. You don't expect me to come out here and start telling you go ke nka ike nka ike nka ike nka ke nka ime nka iweta nka ritual nka when you don't know yourself. Keduzi mmụọ ga-aba ka okwu ọnụ gị ahụ. That is why o ji alụlụ ndị ọzọ ọrụ ọ naghị alụrụ gị ọrụ because mgbe a na-asị gị do this ritual nka ritual nka ritual nka you do this ritual ike nka you do this ritual ịpụta ifu ndị ọzọ a na-epost testimonies but you ịnọdụ na-ene ebe ka testimony nke gị nọ because na onye ahụ na-agwa gị ka nke a mee nke a I reconnect go with mmụọ na-back whatever he or she is doing ngị nwa agbala aka nkịtị pụta soro na-eme ritual ike nke ime nke kata akwụkwọ nke ịbọnụọ nke so if ọ bụ na ị na-echebu nọ mpụta ka nsị gị weta ritual nke a mee nke nkata nke a ke nka nwanne m discover your inner self malụ onye ịbụ malụ mmụọ nsọ gị malụ ebe isi bi ụwa malụ ụdị ọgbanje ịbụ ekwukwa okwu ọgbanje akịta ụfọdụ asị Holy Ghost fire na fa bụrụ ọgbanje ịbụla ọgbanje mana ị na-alụ dibịa ịbụla ọgbanje mana ịdụ ndụ n'elu ala bụrụ nwa afọ Igbo ife ọ dịrị gị ime ewu ịchọpụta ebe isi gbalụ nje nke gị eme ụdị akara aka akpọtalụ gị ka ị lụọ n'elu ana enwe ndị ọ bụ na ife akpọtalụ ha bụ ide eme mmadụ obi aṅụrị and today kene dịrị Chukwu that most people are making huge money out of that ime mmadụ obi aṅụrị ngị nwa anọlụ na-ene mụ kedu ebe esi wee kpọọ ngị nwa oku ebee ka akara aka gị danyelu o nwere ndị bụ na mmụọ nsọ ha na-asọ a particular thing nsọ but because na ha amaghị mmụọ nsọ ha amaghị anything history or any story behind the mmụọ nsọ ha they will begin to do or they are always doing that thing mmụọ nsọ ha na-asọ nsọ that is why they keep having problems. I'm going to give you an example. Please, as you are joining, help me to share this program. I'm not happy you guys are not sharing my program. I am not happy. You guys are not sharing my program. I'm not happy. I can't be talking and it will be in vain and you guys will not share my program now. It's not fair. Why you guys treating me like this now? Why you guys treating me like this? Please share the program. Share the program. Share the program. Share the program. I beg you. I beg you. Please share. Bikonu oh. Cross your Cross your welcome. Bikonu share the program. I'm not happy you guys are not sharing my program. Oh, on a wutem. Should I cry? I will cry for you people. I will cry you. I will cry you. Share the program. I beg you. Nafa mmụọ ọbụla ikwenye. Share the program. Oh. So, like I said, I'm going to give you guys example. Enwe ndị bụ na mmụọ so ha bụ akpụ, o nwere ife a na-akpọ akpụ, o nwere alụsị mmiri a na-akpọ akpụ. Akpụ na-ekwu okwu ya bụrụkwa nke a na-eri eri.
now abịa na akpụ a na-ekwu okwu ya ọdụ ụzọ na-abụ o nwere nke na-enwe ogwu n'ahụ ya nwee nke anaghị eme ogwu n'ahụ ya mana ife anyị ma bụ na akpụ bụ akpụ. Ọ bụrụ na mmụọ so gị bụ akpụ, please do yourself a favor, kwụsị iri akpụ. I will cry you. I will cry. You guys are not sharing my program. I will cry. I will cry. So, ọ bụrụ na mmụọ so gị bụ akpụ, go and ask questions. Kwụsị iri akpụ. Ọ bụrụ na ị ka dị young, jụọ ajụjụ n'afa marụ na o nwere aja ị ga-achụ ka ilitekwuo n'ụwa lose a certain age ibidozie sọba dị nsọ. But when you keep yourself empty-handed like this, ị na-eri ife ahụ mmụọ so gị na-asọ nsọ. That is why you begin to have problems. Nke a bụ one example. That is why ị ga-eji jee mee ife maka na Okeke emerụ ngị nwa jee mee isi ga-atọ ebe ahụ, because probably enwere ike ọ bụrụ na mmụọ so gị na-asọ ife ahụ nsọ, ma ọ bụ na onwe gị uke du gị n'ụzọ isozi Okeke jee mee na ome isi ga-atọ ebe ahụ. Ọ ya ka o jiri adị mma eme n'ife na mmadụ na-eme malụ onwe gị, malụ mmụọ so gị, malụ ife na-aga alụ gị, malụ nke anaghị aga alụ gị. Know the things ị kwesịghị ka ime na nke ị kwesịghị ị na-eme. Work and live your life according to that and expand and excel in it. That is why you begin to see progress. Mana mgbe ị biri ọ bụrụ na ndụ ị na-ebi iwu, hey, this is what is in vogue now. Ka imenụ nọ ya na-ewu ilu ebe ahụ isi ga-atọ, you keep having problems there. You don't do what is in vogue now. You only excel and expand in your own line of calling. That is when you begin to do what? You begin to be productive. You begin to be creativity in your own field. Mana mgbe ị bidoro nedebere onye ọzọ anya na-eṅomi onye ahụ, you will be stagnant in life, because ọ bụla ebe ahụ ka etinyere your life, ọ bụla ebe ahụ ka etinyere your creativity, ọ bụla ebe ahụ ka your expansion do. Mana ọ bụrụ na ị nọrọ n'akara gị n'ụzọ gị, the way you begin to create things in your own line of duty you will be surprised na ị nwere ụdị talent ahụ. You will be surprised na ị nwere ụdị talent ahụ. Should I say maybe that is why this part of our world, we are lacking behind. Maka na anyị hapụrụ nke anyị jee na-eṅomi ndị ọcha nwa na-ekwela anyị nṅomi. The things ha na-eme and they succeed, they excel. Anyị ṅomie ya, ọ bụrụ okwu na ụka, bụrụ corruption, bụrụ hatred, bụrụ igbu mmadụ, bụrụ afụfụ, bụrụ anya mmiri, because na anyị hapụrụ nke anyị. Nke anyị bụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ, nke anyị bụ ịgọ mmụọ. Na mba dị iche iche bịalụ na obodo anyị bịa welu mkpụrụ akwụ, today they are doing better than us. You hardly, onwe some ebe ị ga-apụta sef, onwe some families enweghị ozi ukwu akwụ na be ha. But obodo bịalụ na obodo anyị bịa werie na-emeki ego out of it. Yet ndị ahụ anyị na-eṅomi bụkwa na ife ahụ dị na be anyị ka ha na-abịa welu wee prosesi gharịa ya budatakwaziala anyị, anyị ewere ego anyị wee golu. Mana ọ bụrụ na ife anyị ka ji nke anyị wee kpọrọ ife, we live in it, we begin to progress in it, because ha bịa, they can't live without us, because no matter what they are producing, they will come back to us for it, to buy the raw material, then go back to process. Anyị na-agbakwuje ife ịma nọ n'obodo anyị ka esi eweta ya. Echi isi na ị nara aga n'iru, na Okeke na-aga n'iru, ị nara aga n'iru. Okeke nwekwa ike n'azụ ụlọ bịa, o dozichego mmụọ ya na-eso. Okeke nwere ike n'azụ ụlọ bịa, ezumezu agwụ ezuru oke. Sebe apụta. Ọzọ mama wala peba. Okeke nwere ike n'azụ ụlọ bịa, ogwugwu ya na-eso bi ụwa n'ebe a.
ọ pụta o buru baịbụl che gị n'iru, mana ị gaa n'azụ ụlọ bie ebe n'ebe na-egbu ebe a. Etu ọ sị gị ka o jee vileji na mama ya kpọrọ ya oku na vileji, ịma mma na ọka o jee gbuola ụmụ mmụọ nọ be ya anụ na weekend, ogbucha ọnata ụna adọna every evening you guys will hang out. Idona na-enejiri ya anya nna echi niile ife ya ituo ya bọs. Ikekwa ọ bụrụ nwata ọ ga-atọ isi ya bọs yesa. Ịma njeju ese onwe gị mara ebe ị ga-ebido na ebe ị ga-akwụsị. Malụ na ebe ahụ ị nọ kwari ya ebe ị kwesịrị ịnọ. Ị marụ na ebe ahụ ị nọ ọkwari ebe ekelu gị ka ị nọdụ ka ị nọ ife a. Ụwa a dị omimi, mana ebe onye mee gịnị, ebe onye fudebe ka ọ madebe, ebe onye madebe ka ọ ga-akọdebe. Ọtụtụ obodo anyị dị iche iche ejidego mmụọ kwesịrị ịdị echekwa obodo ahụ mebisia. A lot of people na-face disappointment. A lot of people na-face near success syndrome. A lot of people na-face ha mechalụ mmadụ ife were akpọmasị kwụọ ha ụgwọ. A lot of people na-face different challenges in life, but if this one mkpọ jenu kaba ahụ dozie akwari ọmụnọdụ ọmụnọbon, because emeri ya for agamnihu, emeri ya for fertility. When I talk of fertility, fertility is not only when you get pregnant and give birth. When I talk of fertility, everything all about fertility. But traditionalists these days are charging a lot of money. That is why I said you should go and discover the power, the higher self in you. That is why I said go and discover, because but talking about dibias charging lots of money. Eziokwu na ndị dibịa ụfọdụ ọbụrụ ndị ụfọdụ ji na-anapụ ndị mmadụ ego, but I believe I talked about this thing few days ago. Dibịa chaji aga ego ebe ahụ ka ọ ga-esigo material ọ ga-eji lụrụ gị ọrụ, ebe ahụ ka ọ ga-esigo material ọ ga-eji gba isi ya na ezinụlọ ya na ụmụnne ya, ebe ahụ ka ọ ga-esigo anụ ọ ga-egburu mmụọ ọrụ ahụ na bịa. So but that doesn't mean na a ga-ebidozi ya na-emisuse ya, because in as much as concerned ụfọdụ ndị dibịa na-emisuse ya. Ụfọdụ ndị dibịa na-eme gịnị, na-emisuse ya. But it all depends on your manner of approach towards that dibịa. Ọ bụrụ na ị were nwayọọ su ya, o nwere ike were materials nke ya lụọ ọrụ gị ọrụ. It all depends on personality that dibia, and also manner of approach iji wee mee gịnị, iji wee rute the dibia nso. Nke ahụ adịrịzi agaba. Let's go back to what we are discussing. Malụ mmụọ gị na ya so. Ọtụtụ n'ime anyị ebelieve go na agwụ bụ sọ ndị dibia na-alụ agwụ. Ụfọdụ ka ọ ga-abịa ịgbatalụ ha fasị ha jee mee agwụ, na agwụ gị na-anakwanụ gị ife. Ọ sị gị dozi imi na aya ma dibịa. Biko nụ, nwa afọ Igbo ọbụla nwere agwụ, ma ị bụ nwoke ma ị bụ nwaanyị. Na imere agwụ gị doesn't mean na ị ga-alụlụli dibịa. Agwụ simply means akọ na uche, mmụọ akọ na uche, that's your spirit of creativity. Ndị ụka, ọ bụrụ ndị ụka asị gị na mmụọ nsọ, ka mmụọ nsọ bịa nye ha amamife. Ọ bụrụ na ị bụ nwa afọ Igbo, nekwa anya anọlatin bụ, ọ bụrụ na ị bụ ọdịnala na ị na-agọ mmụọ, ị na-ezo onwe gị ezo, ibidobekwa. Ọ bụrụ na ị na-agọ mmụọ, because ọtụtụ n'ime anyị na-agọ mmụọ, asị gị na ha achọghọ ka nne ha maọbụ nna ha maọbụ ndị obodo marụ na ha na-agọ mmụọ, this and that. Otu ahụ isi ezo onwe gị ezo ka ngọzi gị ga-esi ezo onwe ya ezo. Abịa n'akụkụ nke ụmụ nwaanyị, nke ha enwere ike aghọta ha
maka na ịma na emerie na nwaanyị ga-anụọ di si be nna ya jekwuwe nwoke na be di ya ilu ebe ahụ ya akarị na onye ịbata na bịa nụ ka ọ dee ese na iwelugodu nwayọọ na-eje biko na ụmụ nwaanyị ka unu dejekwana bụpụta onwe unu n'ike si na ada ndị gboo si ọ bụrụkwa na di gị akwadoghị Chineke nna biko na ụwa ya emika ọ bụrụkwa na di gị ka na-ekpe Holy Ghost fire na-afụ Chukwu anya na-afụ Jizọs anya were akọ na uche su ya ị nwere ike ka na-emechalụgodu na-ejechalụ ejechalụ n'azụ ma gaa gba n'onwe gị nkịtị were akọ na uche su ya maka echi niile ị nwere ike ime ya n'ike osebe and osebe ị na-be nna gị and ị na-be nna gị asị nọ ka ije gbaba akwụna n'ọnya ka iji si be di gị pụta maka na ụnụ mara nke ụmụ nwaanyị na-ewu ewu nwaanyị meghakwa ọ daba ụda mana ọ bụrụ nwoke asị na nwoke ka ọ bụ. That is why sometimes m na-ekwu okwu ana m asị na ọdịnala Igbo a da-emetacha ụmụ nwaanyị ọfụma ka nsigodo etu adịbịa mbọsị anyị atụ ibe okwu ọ na-atụ ebe maka anyị ka na-eme ụnụ mana ime ihe n'ike gị bụ nwata nwaanyị osebe and osebe ha kwa enwezi ike ife onye ya asị n'ọnụọgwụ ka ịgwọta anya bụ di gị ụfọdụ asị na ikechie na-ele idebe na bọtụl maka ọdafịa ahịa ekechibe enwere ike ọnya ka o ji abịa apụta anyị bụ ụmụafọ Igbo pụta fuo ebe ekere uke bupụga asị na mmadụ ka eke afụ gị ka izu nzu n'aka asị na ije gị igbu mmadụ ya bụ gị bụ nwata nwaanyị ọ bụrụ na ime ya etu osebe ka were akọ na uche gị na-eme ya ka ọ dee ese na maka na osebe ị na-arụ obe nna gị ị na-abe nna gị asị na akwụna ka ị na-agba na nwoke ka ị na-eso maka na onwere ife ọzọ a ga-ebo ya ahụ ya ọzọ asị na ejide gị na nwoke mana gị bụ nwoke mana ị nwere ikike ịnọzụ anọzụ ị na-ezo onwe gị ezo na ị na-eme ọdịnala na ịchọrọ ka nne etu a ka ngọzi gị ka a ga-esi na-ezo ya ezo maka na a sị nọ ịchọ iri awọ irie nke kala ka echi niile apụta kpọọ gị ori awọ ị nwee ike zanụ na iri awọ ka ilikwa awọ ị na-ezo ezo apụtakwa na-akpọ gị ori awọ ma nza unu mana ife ụka napụrụ anyị ikike ọdịnala ihe gboo mana otu ọ bụ na anyị anachigatabana ka anyị nachighata ya n'ime mmụọ na eziokwu ka anyị nachighata ya gịnị n'ime mmụọ na n'eziokwu onwere ife karịrị eziokwu na obi ịdị ọcha obi ịdị ọcha ga-eme ịlụ ọrụ ome gịnị ọrụ ahụ agazie obi ịdị ọcha ga-abụ ikwu okwu chụwa aja ahụ eme gịnị agazie ka anyị jisie ike mara ebe anyị danye na ebe anyị sonye jisie ike mara ife mmụọ gị na-asọ mara ife mmụọ gị na-eri ọtụtụ n'ime anyị taa na-erizi ife obodo ha na-asọ nsọ asị gị na-abago kọmputa eji ikwugharị ọ na-asị gị na inwe timid mindset n'ọnụ oyibo ma stil ife ahụ ị na-eme na-agba gị ntị ị na-asụ oyibo na-aga ọtụtụ n'ime anyị o nwere mba na-asọ ejuna fa anala eri ejuna mana tata fa na-atazi ejuna ife welu na-eme ha o nwere some bush meat ọtụtụ obodo na-asọ nsọ today ha na-erizi ya look ife afụfụ dị n'etiti anyị bụ ụmụafọ Igbo karịrị mana ife ndị kwesịrị ka anyị na-eme anyị anaghịzi emebi ife butere oke afụfụ na oke ọnwụ bifo ka ọ ya bụ mmadụ gbabiri n'ike nwụọ obodo ama jijiji mana kịta ozu mmadụ ga-adụrụzi mmadụ pụta osi na ya na-aga na-eje a na-ekwusị were ya tụnye n'ala ka ejebe ebe a na-eje ife na-anwụzi tata bụ ụmụ okolo na ụmụ agbọghọ enwezi onye na-ajụ ajụjụ mgbe mbụ ka ọ ga-abụ mmadụ jụọ nwụọ ejenu jụọ ese mara ife gburu onye kịta onwekwuzi onye ma na a na-aba akwacha ozu eme some rituals enwezi onye ma nke a yet anyị na-ebe akwa na ife anya mmiri na ife afụfụ karịsị ndị nwanụ anyị most of us or few of us nwere mmụọ ịkachigata n'ọdịnala enweghị onye chọrọ iso ya n'usoro onye ọbụla chọrọ ya nketa nke echi kedu ebe ọ na-eme tata na echi niile ike mbute
ọ na-afịọ n'elu na-afịọ n'ala. A lot of us bụ ị marakwanụ na ike mbute ahụ ome gịnị ọ ga-adị gị na chi gị mma. Ọ bụrụ na ị maghị onwe gị, kedu ka ị ga-esi ma na ife onwe ndị ọdụ n'akara ha na ha ama eke ife ọwụ na a na-eke eke, mana maka na ha amaghị onwe ha maọbụ na ha chọziri nke ọbụla akpọọlụ ka e kwuo na ha na-alụ, ha na-eke ife okuke. Ọ na-enye ha nsogbu. Ọ bụrụ ife anya mmiri, bụrụ ife mwute, ọ na-enye nsogbu. Mara ike nke onwe gị. Anyanwụ ụtụtụ a were wee yọọ mkpa gị, na ọ bụrụ na ị ma na ị ga-emenwu nke ime abalị, nke ọnụ ụtụtụ kwazi. Ọ bụrụ na ị ma na ị gaghị emenwu nke ime abalị, nke ọnụ ụtụtụ kwazi, were wee yọọ mkpa gị. Ụfọdụ ga-anọ ebe ha na-agọ mmụọ na-asị every ancestral spirit Holy Ghost fire. Onwe ife manya afụfọ n'ọdịnala ya biko. O nwere ife ị na-afa ya, onwe gị ka ị na-afa ya. Maka na ịfa ya taa ha, ịnwụọ ịnakwube ndị ichie gị, ọ bụrụ ndị ichie ndị ọcha ka ị ga-anakwu. Ọdịnala Igbo, nwaanyị ọbụla nọ na nsọ anaghị emetụ nzu aka. Shenko, ọdịnala Igbo, nwaanyị ọbụla nọ na nsọ anaghị emetụ nzu aka. Mana kịta ụmụ nwaanyị jizi iwe wee pụta maka na ọdịnala Igbo, I will keep saying it, ọdịnala Igbo efevọghị ụmụ nwaanyị. Ụmụ nwaanyị jizi ike wee pụta kịta wee kwuo na ife niile a ha si ha ada na-eme na ha ya na-emezi ya. Mgbe mbụ nwaanyị nọ na nsọ anaghị eme ife mmụọ, mana tata ụmụ nwaanyị na-anọzi na nsọ na-eme ife mmụọ. Ana m wee kwukwananụ na ọ gago oge ọ ga-abụ mpụta na-etiwasị isi na si eme na nke a ti eme na nke a. Mba, kịta bụ nke dị onye mma ya na-eme gịnị ya na-eme, maka na ọ data m ka m na-eji eme ya. Nwere onye nke bụ onye mma. Ndị be anyị tụrụ inu si aka dị onye mma ya tinye n'isi ya wee mee gịnị wee naba ụla. Mana ofe ife mmalụ bụ na ehe gboo, ọdịnala Igbo, nwaanyị nọ na nsọ anaghị ebi nzu aka, wee garụ na ọnọcha na nsọ ya wee mee gịnị wee pụta. Ife na-ese okwu ebe ahụ wee bụrụ na ọdịnala Igbo bịarụ kwuo na nwaanyị nọ na nsọ lụrụ onye, mana nke bụ eziokwu bụ na nwaanyị nọ na nsọ elu okwu unyi, maka na nwaanyị fụcha nsọ ya o wee nwee ike wee mee gịnị wee kpụọ mmadụ. Ọ bụrụzie na nsọ nwaanyị lụrụ unyi, ya bụ na onye ọbụla amụrụ amụ lụrụ unyi nụ, maka nsọ nwaanyị ka ọ ya bụ ọfọcha inwe ike kpụọ mmadụ. Na ọ bụrụ nwaanyị ọbụla na-anaghị afụ nsọ ayara amụ nwa. So keduzi ka ya bụ nsọ si ruo unyi. Mana ụnụ mana ndị Igbo nwere ụdị amamife ha nwee. Enwelu ha amago na nwaanyị abịa na mmụọ, mmụọ nwaanyị ka mmụọ nwoke si ike na mmụọ ka njedebe ya ebe a. Ọ ya ka eji wee bịa ndị gboo wee nwee a lot of limitations n'ebe ụmụ nwaanyị nọ. Ụmụ mana ụmụ nwoke ndị gboo daa anya ukwu. Ụmụ nwoke unu ewekwa n'iwe o. Ụmụ nwoke ndị gboo daa anya ukwu. Even ụmụ nwoke kịta bụkwa that same character. Ọ ya bụ enwere ebe a ya egbu anụ asị gị na nwaanyị ahụ ata nka ka ha nwee ike takwatacha ya sọsọ ha. So kịta ụmụ nwaanyị awawago anya, mana ife nna ayọ bụ Chineke mee gịnị meela anyị ebere ka e nwee ike wee mee gịnị jikwatakwanya bụ ife ka nka kwudere ya otu a. So back to what we were saying before. Ọ bụrụ na ị nọ ebe a, anyị egwuchago egwu ka anyị kwuo nke dị mkpa. Ọ bụrụ na ị nọ ebe a, ị mabeghị onye n'ọgụ ụwa, jisi ike ka eme gịnị jee mara onye n'ọgụ ụwa. Ọ bụrụ na ị mago onye n'ọgụ ụwa mana gị na ya na-aba adịbeghị mma,
gbaa mbọ ka gị na ya mee gịnị dị na mma. Kado, you are welcome. Ụfọdụ ka ọ ga-abụ etu ha si medebe onye ụwa ha bụ na ha gbara afa mara onye ọ bụ, ha enyebere ya nri fa akpọtube onwere anything fa megolo. Anyị na-afụ ife n'ọrụ ahụ. Ọ bụrụ na ịgbaga afọ onye ụwa gị na-emaga onye n'ọgụ ụwa n'eziokwu mana gị na ya adịbeghị na mma, ka baa ahụ ka gị na ya dị na mma. That is the only way that your inner self will be active. Ọ bụrụ na gị na ya adịgo na mma mana last 2 years last 3 years ka inyebere ya nri last, biko gbara ọsọ jee zee ya iwe nye ya nri. Ana m ayọzi ya ọbụla ayịyọ. Ọ ya bụ na most times ọtụtụ n'ime anyị ebe ọbụla ife ọjọọ si na-apụta o metụta gị, ebe ọbụla esi gbapụ ụta mmụọ o metụta gị, maka na gị na mmụọ gị na-eso adịghị na mma. Mmụọ gị na-eso kwesịrị ịdị echekwa gị na ọ nọ n'akụkụ nke ọzọ, ngị nwa nọrọ n'akụkụ nke ọzọ. Ebe ọbụla esi gbapụ ụta mmụọ o metụta gị. Ọ bụrụgodu nọ nke bụ ya bụ just ọbịa onye gị sign gosi gị na ife me jewalụ, maka na gị na mmụọ ahụ gị na-eso adịghị na mma, ọ bịazie kama ọ ga-enye gị sọsọ sign ọ takudo gị n'ahụ. Ọ bụrụ na efedu na ebe onye ụwa gị ka imedebe, gbanụ mbọ jee chụkwasịa ndị agwụ gị. Ọtụtụ mere agwụ half and half. Ụfọdụ asị na a na-eme agwụ, ụfọdụ asị na emego nke a, ụfọdụ asị na emego. Jee ma agwụ ka esi eme. Ọ bụrụ na omume nnekwu bikọs asụsụ dị n'ụdị n'ụdị. Onwe ndị na-akpọ ya ime agwụ, onwe ndị na-akpọ ya ịlụ agwụ, onwe ndị na-akpọ ya ka ndị be unu si akpụ ya. Jee malụ ka unu si eme ya, jee mee ya. I keep on saying, ifuru ife gbasara agwụ a, always go to your village to do it. How can one know what his or her chi is avoiding? Through afa. Nnam, through afa. Now, this your question recall my attention. Only something ncho ka m kwuo ebe a nwa, because a lot of people know na that kind of thing today. Let me just say this. Gbasalu ife gbasalu ite ime, abortion. Ọ bụrụ na ikpuga alụ abortion ọ ka na-repeat. Okechukwu, you are welcome. Ọ bụrụ na ikpuga alụ abortion ọ ka na-repeat, onwe ndị ga-abụ na onye ụwa ha na-asọ abortion nsọ, ma ọ bụ mmụọ so ha na-asọ abortion nsọ. Now ịbịa kpụchaa alụ ahụ, kpụchaa ana, kpụchapụ alụ ahụ, ma ọ bụrụ na izeghe onye ụwa gị ahụ iwe, kpụọ ya alụ maka that same abortion. Ọ bụrụ na mmụọ so gị, ọ bụrụ na izeghe iwe kpụọ ya alụ maka that abortion ahụ ka ga na-repeat n'afa. Not just na ọ ka ga na-repeat n'afa, ọ ka ga na-emebili gị ife. Ọ ka ga na-eme gịnị? Emebili gị ife. Question a Shenkojo made me to remember, and I decided to ship it in before I forget. I decided to ship in this before for any woman going against the principles, laws of ordinary Igbo, we face the consequences, period. Period. Okay, onye na way, onye na chiezi, because a lot of things na-emezi, a lot of logic na-ebinitezi, a lot of ike mbute na-apụtazi too much. Ike mbute kalizi n'ala Igbo anyị. Ike mbute kalizi. So nke ọbụla onye na-eme ọ dịrị ya. So ọ bụrụ na imewe agwụ na be nna gị, for this issue of agwụ, I keep on repeating it. Na be nna gị jee ma agwụ ka ndị obodo unu si eme agwụ. Na be nna gị jee ma agwụ ka ndị obodo unu si eme gịnị? Si eme agwụ. Ekwugo me this thing severally. Go back to your home. Jee malụ ka ndị be unu si eme agwụ mee agwụ. Emezina agwụ gị
eje adọba na be dibịa. Dibịa ọbụla emezina alụ gị agwụ anyhow. Ejezina na ana mmadụ eme agwụ, maka na ana ahụ ijelu mee agwụ nwere ike obodo ọbụla, like I said earlier, obodo ọbụla nwere ife obodo na-asọ, nwee ife ha na-eri. Ana ahụ that ebe anwa obodo ahụ ijeru eje eme ife agwụ na be dibịa na-abụghị obodo gị, o nwelu something ndị obodo ahụ na-eri obodo gị na-asọ. Nwee something obodo gị na-asọ obodo ahụ na-eri. Ana iwere aka ahụ mmụọ ndị obodo ahụ ji eri ife ahụ mmụọ obodo gị na-asọ wee lụọ ọrụ, dibịa ahụ ewere aka ahụ lụọ ọrụ gị agwụ, ọtọmatikali inye gị agwụ ahụ ajọ nne. Ọtọmatikali inye gị agwụ ahụ ajọ nne. Secondly, ọbụla agwụ obodo ahụ, agwụ obodo ahụ abụrụ the same with agwụ gị. Agwụ obodo ahụ nwere ike ọ bụrụ agwụ ara. Agwụ ara in all ramifications, achọkwa ya eji ekụọ mmadụ ara. Ọ bụrụ na nke gị na-asọ ara, dibịa ahụ ewere ya lụọ ọrụ gị agwụ, dọba ya na bịa na-enye ya nne. You begin to have problems. Ka ndị ekwuzikwa na agwụ jechazie afịa nata, because ọtụtụ n'ime anyị amarọ na agwụ na-eje afịa. Agwụ na-eje afịa. That is why agwụ eji alụ agwụ n'ezi, maka na agwụ na-apụ apụ na-eme mbata. So ọ bụrụ na agwụ ahụ ịdọba be dibịa, otu ị nọ kịta, ọ bụrụ na ibi na tenant house, ịpụọ ụtụtụ chifo, ịpụọ jezụcha afịa, ebe ka ị ga-ana na tenant house ahụ, ebe ahụ ka ị kpọ be gị, maka ebe ahụ ka ị kwụrụ ụgwọ ụlọ, ebe ahụ ka ibi. So nke nwa bụ ụlọ agwụ gị jedowa be dibịa, agwụ jechalụ gị afịa nataba, ebe ọ ga-ana bụ ebe ahụ idebere ya, because ọ tenant ka ọ wụ na be dibịa. Olu ebe ahụ ome offload. Enwezi ike o mejọọ ome offload, dibịa ewekọrọ ha nche. Ọ bụrụ dibịa dị obi ebere, o were nke ọ ya ewe, hapụrụ nke ọ ya hapụrụ. Ọ bụzie dibịa alụrụ ana, onye anya fụ n'ọdụ ka star ga-agbagota, obido tụwatịba ya agwụ. Obido tụwatịba ya agwụ, na-atụwatị ya, na-atụwatị si ike. Ịdọ na ebe ịnọ na-ebe na chi ga-egbuo gị, ije n'afọ ajọ isi n'ime gị agwụ, maka ọ dafịa anya ahụ before mmadụ dibịa na-ajụpụ gị isi ime gị agwụ. Diwọsị bụ na a na-akọwa ka ịghọta, ị na-azọ n'ime gị agwụ, ị na-azọ ya, na-azọsi ike. Another thing bụ agwụ ahụ adọnyeru n'ọkụ. I wonder ebe emeziri ụlọ agwụ ya. Unu jee ịlụ agwụ, rụtuo na agwụ na alụtu, rụtuo agwụ gị na ana, rụtuo ya ana ka ụkwụ ruo ya ana, ka ụkwụ wee luo gị nwa ana. Ngị nwa donyere agwụ gị n'ọkụ na be mmadụ, I wonder ebe emeziri ụlọ agwụ. I wonder ebe emezi ụlọ agwụ. Na nsogbu dịkwa. Nsogbu dịkwa. Same thing. Ọtụtụ ka ọ ya bụ agbatalụ mmadụ afa, ije ebe dibịa agbalụ gị afa, e wee sị gị jewe n'obodo gị jee gbuola alụsị nọ na be nna gị, n'obodo be nna gị, gị jee gbuori ya anụ. Isi mbakwa na ị chọrọ ka ndị vileji fụ gị, kedu ife ị na-eje ebe ahụ eme? Ị chọrọkwa ka fa fụ gị. Ọzọ ịjụba dibịa asị gị na ọ ya anọ bie ya, mana mmụọ ahụ nọkwa be, mmụọ ahụ nọ n'obie, nwee onye na-efe, nwee ọfọ. Ịnọdụ be dibịa nye mmụọ be nna gị na mmụọ ikwu nne gị ife. Ọ bụrụkwazị ala na o nwezi onye na-efe ya bụ alụsị, nke a dị iche, ka nka ganataba azụ, ka ndị akụ na-alụ mmadụ ọrụ.
ka nkaganataba azụ maka na ndị a na-agwa ada anụkwu. Why is it that some spiritual are complaining that people are not coming to their place the way they supposed to come? Please help me. I don't know how to answer them. Ịnụkwa m ajụjụ biko. Nne ajụjụ nke gị amaghịkwa m ya o. Biko mmadụ nyere m aka gụọ ajụjụ ọ pụbụrụ na m ada agụtazi oyibo ọfụma. Why is it that some spiritual are complaining that people are not coming to their place the way they are supposed to come? Please help me. I don't know how to answer them. Nna m anụ m nke a. Enwenu m ike ịkọwa o na ndị mmadụ ada abịa bie ka esi kwesị. Kedu ka ndị mmadụ si kwesị ịda abịa bie? Ka njụgodo ya bụ ajụjụ. Kedu ka ndị mmadụ si kwesị ịda abịa bie? Be dibịa bụ ụlọ ọgwụ. Gị bụ onye ahụ adụghọ ị na-eje ụlọ ọgwụ. Ife ị na-ejere ụlọ ọgwụ bụ ka agwọ gị ọya ka ị na-abe gị. So mmadụ bịa be gị gwọọ ya ọya ọ na-abe ọya atọ nazie nọba be gị. Be gị bụ ụlọ ọgwụ. Ịgwọcha onye ahụ ọdụ mma ọ na-abịa. Ife dibịa na-ekpere ekpere ebe ọrụ mmadụ ọrụ ka ọ lụtịa. Anyị lụta na onye ahụ a na-abịa. So back to what we are saying. Biko na ụmụnne m ụmụafọ Igbo. Ụmụọma ekenekwa m unu. Asị m nke onye chiri ya mee gịnị ya zelu. Nke onye chiri ya mee gịnị ya zelu. Ụmụọma ụmụafọ Igbo. Asị m eme agwụ. Malụ mmụọ gị na-eso bi ụwa. Malụ ife mmụọ so gị na-asọ. Malụ onye nọlụ gị ụwa. Jee chukwa mmụọ be nna gị. Ọtụtụ ndị mmadụ ka ọ na-abasị ha jee ikwu nne ha. Ha eche sọsọ na ije ikwu nne ha bụ sọsọ mbala ezi ahụ nne ha si wee pụta. Ọtụtụ ka ọ ga-abasị ha jee ikwu nne fa. Ha eche na ije ikwu nne ha bụ sọsọ mbala ezi ahụ nne ha si wee pụta. Kaba ahụ ị na-eje echukwa mmụọ ikwu nne gị. Mmụọ ọbụla nwere ekwensu ya na eso. Mmụọ ọbụla nwere agwụ ya na eso. Mmụọ ọbụla nwere ụmụ nkwụ ya na eso. Kaba ahụ chukwaba ha n'otu n'otu ka ife wee mee gịnị gazie elu gị. Chetakwanụ na ndị gboo si na onye kpọọ ọba ya ịkpọ ọba gị mkpọkọrọ ụmụazị maọbụ agbata obi eweri eme gịnị wee mee gịnị kpolo afịfịa. Ịkpọ nke gị ife oyie ife wuru ife mmadụ pụtafu na ịkpọrọ ya ife ọ bụrụ ife mana ọ bụrụ na o nwere ife ịkpọ ya mmadụ pụta o weri eme gịnị o mee ya ka o si sịa. Ọ bụ ya bụ na ụmụnne m ọ dị ka anyị ga-ejedewe ebe a. O nwere onye ọzọ nwere ajụjụ? Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ jụọ ajụjụ gị ugbu a tupu anyị abịa na njedebe. You can also call with that number on your screen. Feel free to call with that number on your screen. Please help me to share this program. I am not happy. You guys are not sharing my program. I am not happy. So this is time for questions. If you have any questions so far, feel free to ask your questions. If you have any questions so far, feel free to ask your questions. Feel free to ask your questions. I'm waiting for questions. This is the time for you to ask some questions. Joajuju. Feel free to ask your questions. Joajuju, oh. Okay, in the absence of any questions, I will be stopping here today. Join me some other time. Join me some other time. I still remain your one and only Adandibo Adannewi. Bye-bye.